సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తిగా నియమితులైన వ్యక్తికి ఎవరు ప్రమాణం చేస్తారు? The correct answer is option C. సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తుల జీతాలు, అలవెన్యూలు, అధికారులు, సెలవులు మరియు పెన్షన్లను ఎవరు నిర్ణయిస్తారు? The correct answer is option A. రాజ్యసభ గరిష్ట బలం ఎంత? The correct answer is option C. సమాజంలోని పేద మరియు బలహీన వర్గాలకు ఉచిత న్యాయ సహాయం అందించడానికి మరియు అందరికీ న్యాయం జరిగేలా ఏ ఆర్టికల్ అందిస్తుంది? The correct answer is option B. ఫార్వర్డ్స్ మార్కెట్ కమిషన్ ఏ రకమైన శరీరం? The correct answer is option A. రాష్ట్రంలో పరివర్తన ప్రాంతం, చిన్న పట్టణ ప్రాంతం లేదా పెద్ద పట్టణ ప్రాంతాన్ని ఎవరు పేర్కొనగలరు? The correct answer is option C. కింది వాటిలో ఏ ఆర్టికల్ గ్రామ పంచాయతీల ఏర్పాటును ప్రోత్సహిస్తుంది? The correct answer is option C.